నమస్కారం. శంకర నేత్రాలయ మేసు దాతల పరిచయ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ పునఃస్వాగతం. గత వారం మనం ఎంతోమంది మేసు దాతల్ని కలుసుకుని వారి అభిప్రాయాలను అనుభవాలను తెలుసుకున్నాం. మరి ఈ వారం కూడా మరికొంతమంది దాతల అనుభవాలు, అదేవిధంగా మేసు ప్రోగ్రాం ద్వారా మాతృభూమికి వారు చేస్తున్నటువంటి సేవల గురించి మరిన్ని వివరాలు ఈ వారం ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం. శంకర నేత్రాలయ యుఎస్ఏ అధ్యక్షులు శ్రీ బాలారెడ్డి ఇందుర్తి గారు ఈ ప్రోగ్రాంను నిర్వహించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. Thank you very much, Shyam, for joining with me again for this episode 2. ఈ రోజు మనకి మేసు స్పాన్సర్స్ ని స్వాగతం పలకడానికి చెన్నై నుండి శంకర నేత్రాలయ చైర్మన్ డాక్టర్ సురేంద్రన్ గారు మనతో ఉన్నారు. సురేంద్రన్ గారు శంకర నేత్రాలయకి గత 45 ఏళ్లుగా, అంటే తనది బద్రీనాథ్ గారిది జర్నీ కలిసి స్టార్ట్ అయింది. సో తను 45 ఏళ్లుగా తనతో వర్క్ చేశారు కాబట్టి శంకర నేత్రాలయాలో ప్రతి విషయంలో నాలెడ్జ్ ఉన్న ఏకైక వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది మన సురేంద్రన్ గారు. తను చాలా సేవలు అందిస్తున్నారు. ఈ రోజు వారు మన స్పాన్సర్స్ కి ఉద్దేశించి మాట్లాడతారు. I should thank one and all for all the support I think US and USA has been giving to Sankara Netralaya. This Dr. Badrinath's condolence meeting went off well, as he told you, I think last time. 3 days later, we had a Narada Gana Sabha, about almost 1,000 people attended the meeting with 15 speakers and 20 videos. And I think it was well covered in the newspapers. And we are also planning to have the Dr. Badrinath's Chairman Emeritus room with his adjoining bedroom as a sort of museum. And we have ordered for a wax model, including the chair and exactly like Dr. Badrinath sitting in the chair from Bengal company. So that will be ready before his next supposed to be birthday on 24th of February. So this is going on, and also we have written to the Chief Minister that requesting him to name this road as College Road to Badrinath, Dr. Badrinath Road. I think, I don't know how far we will be successful. So it's a close friend of mine, I think should be possible. Apart from that, lot of, I think, accolades like Dr. J. Biswas, he had 21 peer-reviewed journals. See, to get a peer-reviewed journal is very, very difficult. As it is, I also don't have that many, in spite of 45 years. So to get peer-reviewed journals, I think he has to be a real research scholar. And he had 21 research papers in just a span of just 1 year. And that is remarkable. And as you know, 1/3 of the publications all over the India in ophthalmology is from Sankara Netralaya. So I think thanks to one and all, it's teamwork. And apart from that, I think Trivandrum, everywhere, wherever there was a VRSI, vitreous retinal surgeons, they had a society meeting. Everywhere, Dr. Badrinath's accomplishments were very much, I won't say that very much, very much actually they were, from the heart they spoke, all the speakers. And it was the best tribute. Even Tamil Nadu Ophthalmic Society also, they just had a condolence meeting. But these other states, I think the way they have given tribute, that shows the gentleman's this thing to the society. So what we are today, we will, as it is, follow the legacy. As a team, we will be working along with Girish Rao and Mr. Suresh Kumar and also Ramachandran and Kannan, our honorary treasurer. I think we will go ahead with these few points and wishing you all the very best.
థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ డాక్టర్ సురేంద్రన్, థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్. తర్వాత ఈరోజు నేను మీకు ఒక ముఖ్య అతిథిని పరిచయం చేయబోతున్నాను. ఆ ముఖ్య అతిథి పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే తను తెలియని వాళ్ళు అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల్లో ఎవ్వరూ లేరు అంటే ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు. అతనే డాక్టర్ ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి గారు ఫ్రమ్ యాపిల్ వ్యాలీ, కాలిఫోర్నియా. ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి గారు ఒక మన విద్యారంగంలో ఒక మార్గదర్శి లాంటి వారు. తర్వాత చాలా విరివిగా విరాళాలు ఇస్తూ ఎంతో మంది నిరుపేదలని ఆదుకున్నారు ఇప్పటికీ. సో వైద్య రంగంలో తను ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు గడించి సొంతంగా తను ఒక హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేసి ఆ హాస్పిటల్ నుండి 14 స్టేట్స్‌లో ఇప్పటికి 45 హాస్పిటల్స్ విస్తరించాయి. తర్వాత మనము ఒక బిలియనియర్స్ గురించి మాట్లాడుకోవడం చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. కానీ ఒక $1 బిలియన్ డొనేట్ చేసిన వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఎంత కడుపు నిండుగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ డాక్టర్ ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి గారు. కనీసం వీధి దీపాల్లో చదువుకొని డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై లేని నిడుగుంట పాలన నుండి వచ్చి అమెరికాలో స్థిరపడి ఈరోజు దాదాపు 50,000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తూ ఎంతో సేవలు అందిస్తున్న ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి గారు మన శంకర నేత్రాలయకి ఇప్పటికి 2 క్యాంపులు స్పాన్సర్ చేశారు. ఇక ముందు ఎన్ని క్యాంప్స్ కావాలో అడగండి, నేనున్నాను అంటూ ధైర్యం చెప్తున్న ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి గారిని మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానించారు. ఈ ముఖ్య అతిథిని పిలిచే ముందు శ్యామ్, మనం ఒక మంచి స్వాగత గీతంతో ప్రారంభిద్దామా? తప్పకుండా బాలాగారు. ఈనాటి స్వాగత గీతాన్ని అట్లాంటాకు చెందిన నటరాజ నాట్యాంజలి స్టూడెంట్స్ నృత్య రూపకంగా ప్రదర్శించబోతున్నారు. స్వాగతం దొరా సుస్వాగతం, స్వాగతం దొరా సుస్వాగతం, స్వాగతం దొరా సుస్వాగతం, స్వాగతం దొరా సుస్వాగతం. తేనెలాంటి మనసులున్న తెనుగు నేలకు, అన్నపూర్ణను మించిన ఆంధ్రభూమికి స్వాగతం దొరా సుస్వాగతం, స్వాగతం దొరా సుస్వాగతం. పల్లె సీమ పైరగాలి పరవళ్ళు, కళ్ళలేని జానపదుల జావళీలు, రైతు బిడ్డ పొలిపాటల రవళులు, రైతు బిడ్డ పొలిపాటల రవళులు, తెలుగు సిరులు కురిసి నీకు హారతులివ్వగా స్వాగతం దొరా సుస్వాగతం, స్వాగతం దొరా సుస్వాగతం. గోదావరి పాదాలకు నీళ్ళివ్వగా, పినాకిని పిలిచి నీకు పీట వేయగా, కృష్ణవేణి మెచ్చి కడుపు నింపగా, కృష్ణవేణి మెచ్చి కడుపు నింపగా, కన్నబల్లి కడుపు తీపి తాంబూలమివ్వగా స్వాగతం దొరా సుస్వాగతం, స్వాగతం దొరా సుస్వాగతం. అజంతా ఎల్లోరా కన్నియలు, అజంతా ఎల్లోరా కన్నియలు, ఓరుగల్లు వేణియకు కొండవీటి తీగ చుట్టి, హంపి అమరావతి గొంతులతో గత స్మృతులను పాడగా గర్వంగా నిలిచినది స్వాగతం దొరా సుస్వాగతం, స్వాగతం దొరా సుస్వాగతం. సో ప్రేమ్ రెడ్డి గారు, మీరు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. All right, thank you for inviting me to participate in this Teams meeting on a video call. My name is Prem Reddy. I'm a physician and the owner of 45 hospitals in the United States. And I come from a village near Nellore called Nidiguntapalam, about 10 to 12 miles from Nellore. And I was very impressed from what I heard from many friends, including Bala Indurti,
that introduced me to this program of ICAM. It's called Mesu Camp. That means it's a mobile vans that go from Sankara Netralaya headquarters in Chennai to various villages, along with physicians and staff on these vans. And our mission is trying to make sure that we identify the place that we want to sponsor and have arrangements made in those places where these camps could be conducted. And in that regard, we did our first camp in Nirumutpalayam. A lot of people came from all around Nirumutpalayam, many villages around there, and a total of 1,024 patients visited the camp, of which 169 of them had cataract surgeries right on the spot in these surgical buses that go from place to place. And many were referred to the headquarters office in Chennai, where they have complex interventions like retinal detachments and some surgeries that cannot be done in a van or a bus. So they, some of them went, and we sponsored some of them for their expenses and arranging transportation and meal. And I don't have the numbers of how many. And with that success, I thought I would do similar camp in my wife's village. My wife's name is Sankara Reddy. She's a tradition too. She comes from a village called Madikera in Kannur district, but more close to Gundakal. And it's a little more remote place compared to my own village. But however, we made all the villagers get involved in this process, and we raised a lot of excitement and cooperation, because apparently there hasn't been any charitable event done there for a very, very long time because of the remote village and politically maybe more stable. I'm not sure all the reasons. So with this program, a lot of village leaders, workers got involved. And apparently they did a wonderful job from the pictures I get and the news articles I get. 1,126 patients were seen, and out of which 204 cataract surgeries were done. Then similarly, some of the surgeries had to be sent to Chennai, and I don't have the count of how many went there. Because it's a little bit arduous process, it may take some time for them to accomplish those tasks, and also to be able to travel and stay in Chennai for villagers. It's not an easy task. So we're trying to arrange the best we can on those arrangements. However, my recommendation is it's a wonderful thing. Many of us come from villages, and it doesn't matter even if it's a town, it's fine. But villages need these services more than any towns, because it's hard for the villagers to go to towns and get these
surgeries done. And even before that, I did eye camp with a different group a few years ago, and I happened to be there at the time. So after the surgeries were done, these people, how excited they get. You know, now I could see Kaki, the crows, which they weren't able to see before. So they were smiling a lot. So, and they didn't realize their vision was so impaired because they get along with it for such a long time. They don't understand the full extent of the beauty of the scenery and the birds and trees and even people, their own children and grandchildren. So once they see them, because it's instantaneous recovery, okay, they see it next day. So that excitement I witnessed myself, which was very rewarding. But our expenses are actually very little. But we do need a team of people that are committed to helping their village, their community, and their neighboring villages and neighboring communities. I highly recommend this, and I encourage many of our people. And one of the things you probably could do is get matching grants from your employers to foot the initial bill. And whereas the surgeries and examination and doctors and personnel, they're all free. Except we do have to give them some accommodation to stay. After all, they couldn't be working all 24 hours. They need some rest. And that's all we need to do. And the rest of things happen on their own. So that would be my message to everybody that is watching this program or otherwise. And I encourage everybody, if it is going to be played in, especially on TV in Andhra Pradesh or wherever, I think it would be a great gift that we in the United States could give to where we were born, where we were raised, and where we still have roots. And I think it's an enormous gift, just like the water plants many of you are doing in the villages, and many others are doing many other things like toilets and but this is an important medical service. Even if you do it once in a while, because all the cataracts are kind of cured in one shot. Probably they don't need another cataract surgery in their lifetimes. So you're giving vision for the rest of their lives. Okay, thank you for giving me this opportunity. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రేమ్ రెడ్డి గారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్. తర్వాత మీరు గతంలో కూడా మీతో మీట్ అండ్ గ్రీట్ ఇన్ పర్సన్ డాలస్లో చేసినప్పుడు చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. దట్ డే వీ కుడ్ రైజ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ బికాస్ ఆఫ్ యూ. సో మెనీ కేమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ సపోర్టెడ్. అండ్ ఇక్కడున్న చాలా మందికి ప్లస్ వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకి 50+ హాస్పిటల్స్కి చైర్మన్ సిఇఓ ప్రేమిరెడ్డి గారు. ఎవ్రీ డిసెంబర్ తను ఒక హాస్పిటల్లో క్రిస్మస్ డే హాలిడే పార్టీ ఉంటుంది. సో సమ్ డేస్ హీ హాస్ టు అటెండ్ 2 హాస్పిటల్స్. ఆ బిజీ స్కెడ్యూల్లో కూడా మనకి టైం ఇచ్చి రావడం వీఆర్ రియల్లీ హ్యాపీ. దట్స్ ఆల్ ఐ కెన్ సే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you very much and wish you all the best. తర్వాత మనకి మేసు క్యాంప్స్ చేసిన డాక్టర్ రాఘవరెడ్డి గోసాల. రాఘవరెడ్డి గారు ఈ ఇయర్ చేశారు నెల్లూరులో.
ఒకసారి రాఘవరెడ్డి గారిని తన స్పందన తెలియజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. So, good evening, everybody. So, this is Dr. Raghav Reddy. So, I was listening to Dr. Prem Reddy Garu, Premanna. So, always he does excellent job everywhere. So, we don't need to tell anything about that. So, I'm from Kondameda Kondur, AS Pet Mandal, Atmaguru Talaka, Nellore district. So, we did one Mesu I camp at ASPET Mandal, my Mandal headquarter. So we have numbers here actually, so when talking, I got all the numbers. So total 1,372 people got screened, and selected for cataract is surgery is 556, and referred to Chennai out of 556, 345. And total surgeries, scheduled for surgeries is 221, and total surgeries done 188. So that was very good camp, and a lot of awareness, as Premana said. People, they were not able to see before, seeing far objects up far from there, very happy. So they're all telling you guys are God is here. God is we did not see the God, but we can see God in here doing this service kind of thing. So I felt very happy, and providing a lot of people came, because a lot of awareness we created. We provided meals for 4,500 people total out of those 10 days. So everybody happy doing this one. I felt very happy, and all the team. So a lot of team people from ASPED, my village, and a lot of my relatives, adjacent villages. So Balagaru, exactly thank you to you for organizing all these kind of camps. Organized many. I don't know, I was there in the beginning. You're doing an excellent job. I appreciate that one. Keep continue, and we're going to help you. This is Sankara Netralaya Mesu. Thank you. We'll do it again. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాఘవరెడ్డి గారు. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఈరోజు మన అతిథి డాక్టర్ సంజీవ్ రెడ్డి ఫ్రమ్ న్యూ ఆర్లిన్స్. సంజీవ్ రెడ్డి గారు గతంలో నాటా ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు నేను కన్వీనర్ గా ఉన్నాను. అట్లాంటా 2014 కన్వెన్షన్ చేయడానికి తనే సారథి. సో తను శంకర నేత్రాలయ క్యాంప్ చేసినప్పుడు తను పర్సనల్ గా వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళి అక్కడ ప్రత్యక్షంగా చూసి చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యి చాలా మందికి తను మోటివేట్ చేశారు. సంజీవ్ రెడ్డి గారి ద్వారా ఇన్స్పైర్ అయిన వాళ్ళల్లో మోహన్ మల్లం గారు, ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి గారు ఇలాంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు. ఒక్కసారి సంజీవ్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. హలో అండి, నా పేరు సంజీవ్ రెడ్డి. నేను అమెరికాలో న్యూ ఆర్లిన్స్ అనే సిటీలో ఉంటున్నాను. మేము శంకర నేత్రాలయం ద్వారా 2021 డిసెంబర్లో మీసు ఐ క్యాంప్ చేశాము. మా పల్లెలో సుమారు 1400 మంది ప్రజలు మా దానికి స్క్రీనింగ్కి వచ్చి, వాళ్ళల్లో 100 మంది పైగా అక్కడే ఆపరేషన్లు చేశారు, క్యాటరాక్ట్ ఆపరేషన్స్. తర్వాత 100 మంది పైగా మెడ్రాస్కు వెళ్ళి అక్కడ ఆపరేషన్ చేసుకోవడానికి వసతి కల్పించారు. ఈ ఫంక్షన్ సక్సెస్ కావటానికి మా అన్నగారు ప్రకాశం రెడ్డి, మా తమ్ముడు నరసింహారెడ్డి, మిగతా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ చాలా కష్టపడి సహాయం చేశారు. ఇది చాలా సక్సెస్ఫుల్గా అయింది. ఈ ప్రోగ్రామ్ శంకర నేత్రాలయం మొదలు పెట్టడము ప్రజలకు చాలా చాలా సహకారం చేసినట్లు అవుతున్నది. ఎందుకంటే ప్రజలు డాక్టర్ల దగ్గరికి పోయి ఆపరేషన్ చేయించుకోవడానికంటే డాక్టర్లు ప్రజల దగ్గరికి వచ్చి ఆపరేషన్ చేయటం వల్ల చాలా సులభంగాను చాలా సులభంగా జరిగిపోయినాయి ఇవి ఆపరేషన్లు. దానివల్ల వాళ్ళ కంటి చూపు బాగా వచ్చి చాలా సంతోషంగా ఉంటున్నారు. ఈ క్యాంపును అరేంజ్ చేయడానికి సహపడిన నా మిత్రుడు బాలా ఇందుర్తి, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ శంకర నేత్రాలయ USA, ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ
మా చెప్పుకుంటున్నాను. అలాగే ఇక్కడ అమెరికాలో ఉన్న మా తెలుగు మిత్రులు, మిగతా ఇండియన్స్ ఎవరైనా కానీ వాళ్ళ పల్లెల్లో ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేసి ప్రజలకు హెల్ప్ చేస్తారని అనుకుంటూ దీన్ని ఇక్కడితో ముగిస్తున్నాను. చాలా థ్యాంక్స్ సంజీవ్ రెడ్డి గారు. మరొక అతిథి డాక్టర్ ప్రసాద్ జీ రెడ్డి గారు. తను మన నాటా అడ్వైజరీ బోర్డ్ మెంబర్. తను స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు. తను అడిగింది ఈసారి కాంచి తమిళనాడులో క్యాంప్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి డేట్ కూడా అసైన్ చేయడం జరిగింది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రసాద్ గారు, మీ మాటల్లో వినాలి. My name is Dr. Prasad Chiredi. I am from Claremont, California. I'm an endocrinologist, and it's really a pleasure to know Sankara Netralaya's work, and also the biggest promoter, Bala Indurti, with a lot of energy, and the fabulous work they have done over the course of years. And I was trying to do a little part of mine. I'm trying to arrange a Sankara Netralaya camp for eye care in April of 2024 in one of the villages where I've been involved in developing some infrastructural project near Kanchi. And I am proud to be part and parcel of this endeavor. And I wish all the best to Sankara Netralaya and fabulous work they have been doing. And indeed, it's a pleasure. Happy New Year to all of you. Thank you. Bye. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రసాద్ గారు ఈ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చినందుకు. నెక్స్ట్ మనకి శ్రీనిరెడ్డి వంగిమల్ల, సీనియర్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ ఫ్రమ్ అట్లాంటా. శ్రీని వంగిమల్ల గారు 2 క్యాంపులు చేశారు ఇప్పటికీ. సో హీ హ్యాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ 2 క్యాంప్స్. శ్రీని మాటల్లో విందాము. Thank you, Bala. Hello, good evening, everyone. Yeah, this is Srini Wangimala. Actually, I got introduced to Sankara Netralaya long ago by Bala. So I've been part of this organization for a while now. I've been serving as a trustee. And also I had the opportunity to sponsor 2 camps already that were completed. One in 2019 December and another one in 2022 December. And one more is scheduled in 2024. Looking forward to that as well. So just to give you overview of the camps, this is really a perfected process from Sankara Netralaya. This Mesu camps going to villages doing cataract surgeries. Now, the first time when I went 2019, it felt like a corporate hospital walking into your village. So the process is so smooth, the way it is set up, how they get these patients lined up, screened, go step-by-step process throughout the day as they get the treatment. So between both camps, almost 2,600 patients were screened. About 300 cataract surgeries were done on site, and each camp is a 10-day camp. And about 200 patients that had the further complications like, blood pressure or sugar patients and stuff like that, they were referred to base hospital where they have much better facilities where they can treat and perform the surgeries. And of course, this is all free of cost to go there. And actually, in one of the camps, there were so many people that got identified to go to the base hospital. Sankara Netralaya sponsored a bus to take them and bring them back. So the bus went from our village to Chennai, treated them, provided them accommodation, and bring them back after 3 days. That was really generous of Sankara Netralaya to pick up all the costs and do it. For this amount of money that we donate nominally, the service the people get is tremendous. It's really unbelievable, especially the quality of the treatment that comes to the village to help these people that really don't have any other way to go and get these surgeries done. Especially, I want to thank actually the Sankara Netralaya team. The first and foremost, the Mesu in charge, Mr. Arun Kumar. He is a very dedicated person. He has done an excellent job at both of our camps. I'm sure it's the same story with every other camp that he's been doing. And also the 2 surgeons that were participated, Dr. GKV and Dr. Shankar. And especially the Dr. GKV has done more than, I believe, 12,000 surgeries by himself alone
through these Mesu camps, and he has really his name may be in the Guinness Book of World Records, Dr. yeah, Gajendra. Rajendra. He has done so many and with zero complications, not even single failure. That is the credit that we have to give to the doctors, and it is really very important to recognize and make sure that this process continues. And we train more doctors like Dr. GKV and repeat this process elsewhere in India also, which Bala and Murtigar is already, with help of our Sankara Netralaya founder. They're already taking care of this process to replicate these mesus in 3 or 4 places already happening. So I'm glad I was able to do it and looking forward to do more camps. And thank you, Acharya ji, Bala, Murthy, everybody, SN USA, and as well as SN team back home that is supporting Dr. Girish Rao and everybody. Thank you very much, and look forward to work with SN going forward. Thank you everyone for joining the call to make this successful event. Thank you, Bala. Thank you, Vangi. ఇక ఈనాటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమంలో మరొక భక్తి గీతాన్ని పాడడానికి మన ముందుకు వస్తున్నారు శ్రీ సాయి కాశీభట్ల, లాస్ ఏంజలస్ నుండి. ముక్కోటి దేవతలు ఒకటైనారు, చక్కని పాపను ఇక్కడుంచారు. ముక్కోటి దేవతలు ఒకటైనారు, చక్కని పాపను ఇక్కడుంచారు. ఎక్కడున్నా గాని దిక్కువారే గదా, చిక్కులను విడదీసి దరి చేర్చలేరా. ముక్కోటి దేవతలు ఒకటైనారు, చక్కని పాపను ఇక్కడుంచారు. ఆలియడబాటెప్పుడు అనుభవించెడివాడు, అలమేలు మంగపతి అవనిలో ఒకడే. ఏడు కొండలవాడు ఎల్లవేళలయందు దోగాడు, బాలునికి తోడు నీడవుతాడు. ముక్కోటి దేవతలు ఒకటైనారు, చక్కని పాపను ఇక్కడుంచారు. నెల్లూరి సీమలో చల్లగా చేయనిచు శ్రీరంగనాయక, ఆనందదాయక. తండ్రి మనసుకు శాంతి, తనయునకు శరణు దయచేయుమా నీవు క్షణము ఎడబాయక. ముక్కోటి దేవతలు ఒకటైనారు, చక్కని పాపను ఇక్కడుంచారు. ఎల్లలోకాలకు తల్లివై నీవుండ, పిల్లవానికి ఇంకా తల్లి ప్రేమ కొరత. బరువాయే బ్రతుకు చెరువాయే కన్నీరు, బరువాయే బ్రతుకు చెరువాయే కన్నీరు. కరుణించి కాపాడు మా కనక దుర్గా. ముక్కోటి దేవతలు
ఒకటైనారు చక్కని పాపను ఇక్కడుంచారు. తర్వాత మనకి డాక్టర్ మోహన్ మల్లం గారు తను కాలిఫోర్నియా నుంచి జాయిన్ అయినారు. తర్వాత తను మన ఆల్రెడీ వాళ్ళ విలేజ్ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. తను వెళ్తున్నారు. సో, తన మాటల్లోనే క్యాంప్ గురించి, తను ట్రిప్ గురించి విందాం. మోహన్ గారు. Okay. Can you hear me? Yes, yes. Okay. Good evening. Thank you, Bala, for inviting me. And my name is, as Bala said, Dr. Mohan Mallam. I am in California. I'm a physician here. And we had some exposure to the Mesu camp during last NATA convention held in Dallas, I think in the first week of July or last week of June, something of this year. So the meeting went on very well, and Bala conducted the meeting very well, and a lot of potential sponsors of the project came up, and they also recognized the previous donors. And it was, there's a lot of enthusiasm, and the room was overwhelmed with attendees. So there's one thing, and I'm in the waiting list, Bala, to say. My village is called Tondavada. It is, on the Chittur route from Tirupati, about 6 miles from Tirupati. It is in Chandagiri Mandal, Tirupati district, now with the new district named. And the camp in our village, Tondavada village, is scheduled to be held on January 25th of next year, 2024, until February 4th of year, starting on a Thursday, ending on a Sunday. And on this regard, I talked to Arul Kumar, who is in charge of the Mesu camp, and we had a couple of phone calls, and we exchanged some messages in the WhatsApp. And finally, the Arul Kumar is going to visit our village 1 month before the camp. I think they have already it's a kind of set up protocol type of thing, what to do, when to do, and those kind of things. So what he told me was about a month before the actual camp take place, he's going to visit our village and look at the potential sites and talk to our family members there and come up with a plan. And several of my good friends, like Srini is there on the line here, and then Sanjeev Reddy and other friends, at least half a dozen of my good friends sponsored these projects with excellent recommendations thing. So, I did not hesitate to sponsor this project. And ours, as I said, from January 25th to February 4th in our village, Tondavada, near Tirupati. And marketing the camp and other details need to be worked out. And yeah, as I said, Arul Kumar will visit our village 1 month before the camp. And hopefully I will have more information when the camp is conducted successfully. And and it seems the number of patients screened varies from camp to camp or place to place due to different reasons. Right. So right. hopefully, our village will get at least on the average number of screening, patients to screen. So in summary, Bala, I would like to say the following things. Number one, there is a setup in place. So you guys have already invented the wheel. The wheel doesn't have to be reinvented. That's Right. number one. And then number two is an excellent community service project. Although I did a few other things like water plants and those kind of things. So this is an excellent community service project. Whoever can afford to sponsor this project, I strongly recommend this project to other sponsors. And also I'm telling from my side, I'm telling some of my friends to undertake or sponsor the projects in his own our own villages. And it is a noble project, and I strongly support. Bala, you are doing an excellent work, and I know you for several years. And then any project that you undertake, you do with your you take it to your heart and soul. So yeah, so
I wish all the best for the Mesu, all the leaders of the organization and including the organizations of this camp. And, I strongly support this community service project, Bala. Thank you so much, Mohan Garu. You put so many important points that will be really like eye-opening and enlightening to many people who don't know about our organization. చాలా చాలా చక్కగా చెప్పారు. తప్పకుండా we wish you all the best. మీ క్యాంప్ కూడా రికార్డ్స్ బ్రేక్ చేయాలనుకుంటున్నాము తొండవాడలో. Okay. థ్యాంక్ యూ. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు శాండియాగో నుంచి జాయిన్ అయినారు. తను మిర్యాలగూడలో ఇంతకుముందు తెలంగాణలో ఇద్దరు స్పాన్సర్స్ మాట్లాడారు, కరుణాకరస్ రెడ్డి అండ్ కిరణ్ రెడ్డి పాసం. తర్వాత ఇప్పుడు మన చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు లైవ్ లోకి వస్తారు. నమస్కారం అండి అందరికి. వినబడుతుందా? వినిపిస్తుందండి చంద్రశేఖర్ గారు, మాట్లాడండి. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి. So I know some of you, and so this is the first time మన Bala garu when he contacted me, this was very, very exciting. It took my memories way back because I am here in the US దాదాపు 50 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. So I have lost touch with the villages in many ways. In the past, I have done only one thing for the temple in our village called Kanekalu in Miryalgoda district in Taluka in Nalgonda district. It's about 100 kilometers from Hyderabad. And also it just encouraged me talking to Bala about the scheme itself, that the mobile surgical unit is right on the field, and they do these things. That is the most catching, for me. So, and it's very encouraging. So, in the name of our father, my father, he has done a lot of community services, in the sense, in those days, they're not called community services. He's Marapalli Venkatrangareddy Garu, my father, who was the first DCC president for the Nalgonda district, and also a freedom fighter. And he has served, he has sacrificed many things during the Razakar movement, and done a lot of sacrifices, the whole families, but himself in particular, he led a group of 200 people in those days fighting the Razakars. So in his honor, in his name, I wanted to do something like this, and I'd like to thank Bala Garu to really encourage me and give me the opportunity to do this. And listening to others, it's very encouraging. I can't remember what is the high number and low number of the screening and the surgeries. But like Dr. Mohan Mallam said, I'm hoping that in Miryalgoda we can at least do better than the average. So we have to see. But I'm also telling other people, and I think this is a very genuine cause, as some of you already expressed. Kanlu Tony, even I'm getting there. My eyesight is not that good anymore. But any cataract surgeries or other things are helping the elders. So it's very encouraging, and I'm passing the word along to many others. I've been involved with the community services for the last 45 plus years throughout the country here in the US. And I'm the chairman of the local San Diego Telugu Association, and been the founder, and did many things for the community. Wherever there is a genuine cause, without politics, without other dirty things, for a genuine cause, I think we all should really put our hands together and support. And this is one of them, I think. And I like to really thank Bala Garu and the Mesu team, and looking forward. Thank you.
థ్యాంక్ యూ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు, థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్. తర్వాత ఇంకొక స్పాన్సర్, ఇప్పుడు ఇందాక మాట్లాడినప్పుడు డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యం నాయుడు గారు ఈ మధ్య కంప్లీట్ చేశారని మాట్లాడారు. ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యే స్పాన్సర్, రైట్ నౌ ద క్యాంప్ ఈస్ స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్. టుడే ఈజ్ ఐ థింక్ థర్డ్ డే. ప్రసాద్ రెడ్డి మల్లు, హీ జాయిన్ ఫ్రమ్ అన్నమయ్య డిస్ట్రిక్ట్. ప్రసాద్ గారు ఒకసారి మాట్లాడతారా? మీరు ఎట్లా జరుగుతుంది మీ ఊర్లో కరెంట్ క్యాంప్? Thanks everyone. I'm Prasad Reddy Mallu, retired NRI. Right now we are doing camp in Railway Kodur constituency, Sanamaya district, in Ovuluvarpalla village. So this is the third day. Camp is got a tremendous response. One differentiating factor with Sankara Netralaya Mesu is that doing surgeries on site. People were telling that, I mean, there were a couple of ICE camps were done previously, but most of them were referring to the base hospital for surgeries. So people were very happy that Mesu is conducting the on-site surgeries there itself, so that all the elderly people and poor people, I mean, not only even though we are covering the cost, it's pain for them to go to the base hospital and get these things done. So they're very thankful, grateful to Sankara Netralaya and every one of us who's contributing this service. We are screening. Last 2 days, we screened 300 people and got selected about 50 people for on-site surgeries, and about they referred 30 who had complications and all. They were referring to the base hospital in Chennai. So I would like to thank Sankara Netralaya, Mesu, and Balagaru and Prem Reddy Garu and everyone who gave an opportunity for me to be part of this service. Thank you so much, Balagaru. థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు. ఎందుకంటే మీది ఇంకా కరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ జరుగుతోంది క్యాంప్. సో దట్స్ వెరీ నైస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్. ఐ నో యూ టోల్డ్ మీ యు ఆర్ డ్రైవింగ్, బట్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. And camp next, is, I mean, the conducting camp is very, very smooth and easy. I mean, whoever is going to look forward for this one, most of the work done by Sankara Netralaya team. So only thing is, I mean, we are providing campaign support for them, for the villages, and food for the patients and for the team of Sankara Netralaya. Other than that, it's everything was taken care by Sankara Netralaya team. We don't have to worry. Right now, I am not there, but my wife and my daughter was there, so they're very happy to be part of this as well. వెరీ నైస్. ఓకే, తర్వాత ఈ శంకర్ నేత్రాలయ ఇయర్ లాంగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కి మాకు సోషల్ మీడియా ద్వారా, అంటే ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఆల్, హీస్ ఎవ్రీవేర్. సో అన్ని సోషల్ మీడియా మాధ్యమాల ద్వారా మా యాక్టివిటీస్ ని ప్రమోట్ చేస్తూ మాకు ఎంతో సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. వంశీ కృష్ణ ఇర్వారం ఫ్రమ్ Phoenix, Arizona, and also he organized and raised a good amount of donations and 2 sponsors for Mesu. So ఒకసారి వంశీ మాటల్లో తన యాక్టివిటీస్ విందాం. థ్యాంక్ యూ అన్న బాలన్న. ఇక్కడున్న అందరికీ నా నమస్కారాలు. ఎవరెవరైతే మీసు క్యాంప్ డొనేట్ చేశారో, చేయబోతున్నారో, ఆల్రెడీ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని, ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్న ఈ సంస్థలో అయినందుకు చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దానికి కూడా పెద్దలందరూ, మీరందరికి కూడా నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. జై హింద్. తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ డోనర్ డాక్టర్ కిషోర్ చివుకుల, మా బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ ఫ్రమ్ ఆబర్న్, అలబామా.
తను నిన్ననే ఒక సక్సెస్ఫుల్ క్యాంప్ చేశారు. ఐ థింక్ స్టిల్ హీఈస్ నాట్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఈవెంట్ excitement, but I request him to say a few words. He's very dedicated trustee of Sankara Netralaya. My name is Kishore Chokula. Balagaru, for some good reason, chose me as the trustee for Alabama. I've been associated with Sankara Netralaya for many years, and I've been contributing my might. A couple of years, last year, I think, I sponsored a ophthalmologist office in remembrance of my departed wife. So, and this year, me and my family, we have sponsored some major surgical events. I come from Kavali, Nellore district. Though Kavali is not a small village, it's a lot of feeder villages come to Kavali. So being associated with people who are sponsoring, I am toying with an idea of of starting a Mesu camp in my village, where my father, Dr. Shankar Shastri, was for 53 years he practiced there. So he was the first physician in that place. In 1953, he went there. So at this time, I'm exploring the idea. I'm going to India on January 9th, and I'll be meeting some of my friends in Kavali. And I'm seriously considering sponsoring a Mesu camp in the near future. Having said that, the first ever event for Sankara Netralaya has been, I had the privilege to organize that in Auburn, Alabama. And with the blessings of Sri Acharya, Balagaru, Murtigaru, and Mehergaru, these are all people who came and encouraged me and supported me. And we had an overwhelming response. In a small town like this, we had 100 people who attended an Indian festival. And overall, we approximately collected about $50,000. I'm very proudly say that. We hope to extend this kind of a spread of the word next year in Montgomery, Birmingham, and Huntsville. And with all your blessings and cooperation, we hope we will be able to do that. Thank you very much. I have nothing else to say. Thank you. Thank you so much, Kishore garu. Tarvata manaki NATA secretary Narayan Reddy Gandra garu joined from Austin, Texas. Narayan Reddy garu is going to sponsor in Ongole, I think. వాళ్ళ మాటల్లో విందాం. Narayan. Thank you, Balagaru. Thank you for giving me an opportunity. ఈ శంకర్ నేత్రాలయ గురించి నేను అంతకు ముందండి మంచిగా విన్నాను. ఫస్ట్ టైము నాటా సేవా డేస్ 2019లో నాటా సేవా డేస్ భాగంగా మన ఫ్రెండ్ మా శ్రీని వంగిమల్ల వాళ్ళ విలేజ్లో చాలా బాగా చేశారు ప్రోగ్రామ్ అది. సో దే సెడ్ 2 vehicles, one is the operation theater and one for the screening. I was first time seeing those kind of vehicles, and it was really they did very good job, a tremendous job. And recent ga ma past president Dr. Raghav garu kuda వాళ్ళ విలేజ్ లో కూడా చాలా గ్రాండ్ గా వెరీ గుడ్ రెస్పాన్స్. అండ్ బాలా గారు మేము మన నాటా కన్వెన్షన్ డాలాస్ లో జరిగినప్పుడు, సో ఐ వాజ్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టెడ్ బాలా గారు, సో ఐ వుడ్ లైక్ టు స్పాన్సర్ అంటే. So then, so waiting list too, but anyway, so I'm planning to do all permission icharu next year, November or December time frame during our Nata Seva Days time lo. So మాది ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ అండి, ఒంగోలుకి ఒక 20 kilometers.
నాగులపుల్పాడు మండలంలో బ్రాహ్మణ్ నిడమానూరు, బి నిడమానూరు మా విలేజ్, సంతనోతులపాడు అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ. సో మా విలేజ్లో ప్లానింగ్ టు డూ ఈ మంచి ప్రోగ్రామ్ చేద్దామని ఉన్నాము. ఈ క్యాంప్ అయితే అందరికీ చుట్టుపక్కల, మా విలేజ్ కాకుండానే చుట్టుపక్కల మన జిల్లాలో పలు విలేజ్ల వాళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. సో అందుకని ఈ ప్రోగ్రామ్కి నేను ఇంట్రెస్ట్గా ఉండి చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. సో దిస్ ఈజ్ రియల్లీ వెరీ గుడ్ అండి. మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఉంది ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పీపుల్. అండ్ మోహన్ మల్లం గారు కూడా నెక్స్ట్ మంత్ వెళ్తున్నారు వాళ్ళ విలేజ్లో చేయటానికి. అలా నాటాలో అలా చాలామంది, ప్రేమిరెడ్డి గారు కానీ, రాఘవరెడ్డి గారు కానీ అందరూ, సో శ్రీని గారు కానీ, దే డిడ్ వెరీ గుడ్ జాబ్ అండ్ వీఆర్ ఆల్ జస్ట్ ఫాలోయింగ్ టు ద సో దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండి. So thank you, Bala Garu. Thank you for giving me opportunity. And this is going good luck, Andy. Real good. Tirumal Reddy Kumbam joined from Dallas, Texas. Tirumal mana Sankara Netralaya ki next year Mesu camp చేస్తున్నారు. తిరుమల్ మాటల్లోనే ఒకసారి విందాము. నా పేరు తిరుమల రెడ్డి కంబం. మై నేటివ్ ఇస్ మైల చెరువు నియర్ పులివెందుల, కడప డిస్ట్రిక్ట్. So I have been here for 25 years, and so my profession is financial professional, doing the legacy planning, estate and financial planning, all stuff. So recently, I met a couple of high income, high net worth people, and during that conversation, when I asked them that, what is your life goals, they said, giving it back to the society. So I put our Sankara Netralaya in front of them. I showed that charity navigator, how each and every penny of our hard-earned money go to the truly needed people, right? So thanks to Sankara Netralaya and Balan and the team. After listening to all great people and messages, I'm so excited. I will maybe I will put little more efforts to bring more donuts, because when we buy the smartphone or any good thing, we'll so excited to share that to others, right? So when you find such a great organization, Sankara Netralaya, and when you're having the conversation, there is nothing wrong. So intentionally doing something good, is always positive, right? And so I'm so excited that I'm involving a couple more, high income, high net worth people. At the same time, I want to make sure there's even $1 is a small, there's no small thing, right? Everything is good. So people are around, 500 something, then I want to just give him little boost. Hey, you do donate $1,000 and above, I'll give $600 worth of premium probate avoidance package, estate planning package. That is completely complimentary, so that we can encourage, we can involve more people, right? Never know, the small guy have the big contacts, right? He may go and put the word in front of others. So I feel this really helps, and thanks Vamsi. I met you in the weekend at your home, and we have been discussing that how we can embed that in my financial professionals network. I am the CEO MD of the organization where the 85,000 plus people are there, professionals. Okay, give more to get more, right? Thank you once again for giving the opportunity, and appreciate. Thank you Tirumal. అదండి ఈ వారం మనం కలుసుకున్న తెలుగు ప్రముఖులు మేసు ప్రోగ్రాంపై వారి అభిప్రాయాలు, సూచనలు. మళ్ళీ వారం మరికొంతమంది మేసు దాతలతో కలుద్దాం, వారి విశేషాలు కూడా తెలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు.